खबरां दा लेखा जोखा मई 23/2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਡੇਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ What does latest Canada Post job action mean for you? Canada Post Union, which represents about 55,000 workers, has called for a nationwide overtime stoppage after a midnight deadline for a new contract came and went without any movement. That means workers are being told to refuse any work beyond 8 hours a day and 40 hours a week. This is being described by Canadian Union of Postal Workers as a 2-week truce to continue negotiations without the threat of a strike or lockout. Additional actions may take place in the future, including but not limited to if Canada Post changes our working conditions, suspends our benefits, or begin layoffs, an internal bulletin from CUPW stated. The Crown Corporation offered new proposals earlier this week, but the union says they fall short on wages, cost of living adjustments, and other areas. The Surrey Board of Trade is among a number of groups across the country worried about what another strike in 6 months could mean for this country. The board says it respects the collective bargaining process, but it's calling on government intervention to stop this from escalating further. Adding a prolonged work stoppage would have significant implications for businesses regardless of whether they are big or small. Postal disruptions don't just inconvenience customers, they interrupt the momentum of businesses working hard to rebound and expand, said Jocelyn Young, the board CEO. At a time when many are focused on building back better, stability in essential services is critical to job creation and economic progress. It feels like another postal service disruption also tarnishes Canada's reputation as a potential reliable trading partner, she explains. Canada cannot afford to signal to global partners that our infrastructure is unreliable, said Young. We need to continue building resilience internally and externally through stable, modern, and efficient systems that support trade and innovation. Juhi Cha is the communications manager at ChitChats, a shipping provider that helps Canadian e-commerce entrepreneurs get their packages across the country and ship around the world. A lot of businesses rely on Canada Post, Cha said. She says they have been down this road before, including just 6 months ago during the previous Canada Post strike, and have been working on contingency plans for a while to offset any potential delays or major backlogs. Due to the nature of Canada Post being the main delivery service in Canada, there are some Canadian areas that other couriers don't deliver to. For example, PO boxes and letter mail is a huge thing, Cha explained. But because of the volume that was diverted away from Canada Post, everyone was flooded. That includes UPS and FedEx. We use a variety of partners. This impacted sellers because they promised customers that packages would be delivered within a certain time. Our hands were tied because they are doing their best to get shipments moving. But as you know, there is only so much we can do. Cha says it's a stressful time for their staff and customers. ChitChats has gone through probably 3 strikes since the inception of the company. It's not something that we are unfamiliar with. We are very familiar with it. Unfortunately, the thing we are seeing right now is the amount of questions. New people coming and asking, hey, I heard there's a strike. What do I do? Can I use you guys? How does this work? We're trying to help all of the clients we can. She points out that during the last strike, ChitChat brought extra staff on board to handle everything, but it hasn't yet made that move because things remain unclear. Last fall's strike ended after the federal government intervened, but the two sides had not reached a new collective agreement.
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ EMPLOYEES ਹਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYER ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਡੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYER ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਾਊਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। Trump threatens 50% tariff on EU and 25% penalties on Apple as his trade war intensifies. President Donald Trump on Friday threatened a 50% tax on all imports from the European Union as well as 25% tariff on Apple products unless iPhones are made in America. The threats delivered over social media reflect Trump's ability to disrupt the global economy with a burst of typing, as well as the reality that his tariffs have yet to produce the trade deals he's seeking on the return of domestic manufacturing he has promised voters. The Republican president said he wants to charge higher import taxes on goods from the EU, a long-standing US ally, than from China, a geopolitical rival that has its tariffs cut to 30% this month, so Washington and Beijing could hold negotiations. Trump was upset by the lack of progress in trade talks with the EU, which has proposed mutually cutting tariffs to zero, even as the president has publicly insisted on preserving a baseline 10% tax on most imports. Our discussions with them are going nowhere, Trump posted on Truth Social. Therefore, I am recommending a straight 50% tariff on the European Union starting on June 1st of 2025. There is no tariff when the product is built or manufactured in the United States. That post has been preceded by threats of import taxes against Apple for its plans to continue making its iPhone in Asia. Apple now joins Amazon, Walmart, and other major US companies in the White House crosshairs as they try to respond to the uncertainty and inflationary pressures unleashed by his tariffs. I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else, Trump wrote. Is not the case of tariffs. At least 25% must be paid by Apple to the US.
The statement by Trump is critical in that he suggests the company itself would bear the price of tariffs, contradicting his earlier claims as he rolled out a series of aggressive tariffs over the past several months that foreign countries would shoulder the cost of the import taxes. In general, importers pay the tariffs and the costs are often passed along to consumers in the form of higher prices. In response to Trump's tariffs on China, Apple CEO Tim Cook said earlier this month that most iPhones sold in the US during the current fiscal quarter would come from India, with iPads and other devices being imported from Vietnam after Trump rolled out tariffs in April. Bank analysts estimated that a $1,200 iPhone would, if made in America, jump in a price anywhere from $1,500 to $3,500. Stocks sold off after Trump's posting, with the S&P 500 index down roughly 1%. The markets have developed a hair trigger sensitivity to the US president's statement, often slumping when he announces high tariffs and rallying when he retreats from those threats. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent tried to provide some clarity on Trump's postings in a Friday interview on the Fox News show America's Newsroom. Bessent said the EU has a collective action problem because its 27 member states are being represented by this from group in Brazil, such as the underlying countries don't even know what the EU is negotiating on their behalf. The Treasury Secretary said he was not in White House meeting this week that Cook attended, but he also spoke with the Apple CEO this week. Bessent said the goal was to have Apple bring more of its computer chip supply chain into the US. The core of Trump's argument against the EU is the America runs a totally unacceptable trade deficit with the 27 member states. Countries run trade deficits when they import more goods than they export. From the vantage point of the EU's Executive Commission, trade with the US is roughly in balance if both goods and services are included. As a global center for financial and technology, the US runs a trade surplus in services with Europe that offsets some of the trade gap in goods and puts the imbalance at 48 billion euros, $54 billion. German Foreign Minister Johann Waitful said the EU's Executive Commission has his country's full support in working to preserve our access to the American market. I think such tariffs help no one but would just lead to economic development in both markets suffering, Waitful said in Berlin. So we're still counting on negotiations and support the European Commission in defending Europe and the European market, while at the same time working on persuasion in America. Trump aides have said the goal on his tariff was to isolate China and strike new agreements with allies. But the president's tariff threats undermine the logic of those claims. Not only could the EU face higher tariffs than China, but the bloc of member states might have been better off by establishing a broad front with China and other countries against Trump's trade policy, said German economic Marcel Fratscher. The strategy of the EU Commission and Germany in the trade conflict with Trump is a total failure, Fratscher said. The head of the German Institute of Economic Research said on X. This was a failure you could see coming. Trump sees Europe's wavering hesitation and concessions as the weakness that they are. Trump has run hot and cold on his relationships with Apple, a sign that currying favor with him might not necessarily shield a company from the anger. He has essentially told companies such as Walmart to eat the cost of his tariffs instead of raising prices, even though doing so could squeeze profits and cause layoffs. He now appears to deploying a similar degree of pressure to force Apple to accept the higher cost of relocating its supply chain. Trump has
previously created an exemption on electronics imported from China to help companies such as Apple, something he could now remove. He also threatened separate 25% import taxes on computer chips and could have the tariff schedule rewritten in ways that could expose Apple products to the taxes. Until recently, the US president repeatedly bragged about the $500 billion that Apple in February pledged to invest domestically as part of its development artificial intelligence technologies. But he publicly turned against the company last week while speaking in Qatar. I had a little problem with Tim Cook yesterday, Trump told the audience. I said to him, my friend, I treated you very good. You're coming here with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you to be building in India. Analysts have been skeptical that Apple could quickly shift device manufacturing to the US, mainly because it has spent decades embedding complex supply chains in China to feed the factories. We see no chance that iPhone production starts to happen in the US in the near term, given the upside down cost model and Herculean-like supply chain logistics needed for such an initiative, wrote Walbush Securities analyst Dan Ives. वंडे मुल्क अमरीका के राष्ट्रपति ने जी नवा ऐलाननामा कर दिता और इस दफ़ा उन्होंने टैरिफ का निशाना बनया है EU और उन्होंने कहा कि EU दे उपर ਉਹ 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EU ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ EU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ EU ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਦਮ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵ ਐਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि $1200 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $3500 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਧਰ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਟੈਰਿਫ ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ Why King Charles is delivering a rare speech in Canada? King Charles is coming to Canada to deliver a message. Canada is a sovereign national distinct from the United States.
US President Donald Trump's repeated suggestion that the US annex its northern neighbor prompted new Canadian Prime Minister Mark Carney to invite Charles to give the speech from the throne on Tuesday, where he will lay out the Canadian government's agenda when Parliament reopens. The monarch is the head of the states in Canada, which is a member of the British Commonwealth of former colonies. Canada has a steadfast defender in our sovereign, Carney said when he announced the visit earlier this month. It is extraordinarily rare for the monarch to deliver what's called the speech from the throne in Canada. Charles' mother, Queen Elizabeth, only did it twice in her 70-year reign. The last time was in 1977. Canadians are largely indifferent to the monarchy, but Carney has been eager to show the differences between Canada and the US, and he said that the King's visit clearly underscores the sovereignty of Canada. The Americans had a revolution to gain independence from Britain. Canada remained a colony until 1867 and continued thereafter as a constitutional monarchy with a British-style parliamentary system. We're different. Former Quebec Premier Jean Charest said, "We are not the United States." It sounds simple, but that's what the visit says. We don't have the same institutions. We don't have the same history, Charest said. We are a different country with a different choice in terms of how we built ourselves. And King Charles tells that story. This will be Charles' first visit as a monarch. He visited Canada 19 times as a prince. The King has been showing his support for Canada in recent months, including displaying Canadian military medals on his chest during a visit to a Royal Navy aircraft carrier. Historian Robert Bothwell said when the King's speech in Parliament is a gesture of solidarity and identity that can be constructed to be a gesture of support. But new U.S. Ambassador to Canada, Pete Hoekstra, said sending messages isn't necessary. We're thrilled that the King will be here. If there's a message in there, there's easier ways to send messages. Just give me a call. Carney can call the President at any time. Hoekstra told the Canadian Broadcasting Corporation, "But I know what the implication is. It's all about the 51st state. It's over. And move on." The speech sets the legislative agenda for a new session of Parliament. It's not written by the King or his advisers in the UK, as the King serves as a non-partisan head of state. The King will read what is put before him by Canada's Prime Minister and his team. The speech is usually read by Canada's Governor-General, the monarch's representative in Canada. The Governor-General holds a constitutional but mostly ceremonial and symbolic position. King Charles is unlikely to comment directly on the 51st state issue, yet his introductory remarks could feature broad statements about Canada's integrity and sovereignty. At least this is what many Canadians would like him to do, said Daniel Bellant, a political science professor at McGill University in Montreal. Former Canadian Prime Minister and Governors General will attend that speech. The King will then pay his respects at the National War Memorial before a Royal Canadian Air Force flyby. Belland said the monarchy has long been unpopular among Quebec's French-speaking majority, and some nationalist voices in the province have been critical of the Carney government's decision to invite the King to deliver the throne speech. Whether the separatists work themselves into a lather over this, frankly, I don't care. I don't think Quebecers will care a lot, said Charest, the former premier of Quebec. They may not like the monarchy or whatever they'd like to read into it, but British institutions have served us very well. King Charles ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ,
पर इस दफ़ा जिहड़े किंग चार्ल्स है जिहड़े इस स्पीच नूं पढ़नगे और उन्हां दे सामने जो भी रखिया जाएगा वो उस जिहड़ा सुनेहा देणगे। पर इस कारगुजारी दे और उन्हां दे इस विजिट दे असिੱਧੇ तौर दे उत्ते की प्रभाव ने जदों उन्हां दी चर्चा छिड़दी है तां ये गल्लां कुछ कुछ बड़ियां क्लीयर ने, जिस दे विच कि गुआंढी जिहड़ा मुल्क दे राष्ट्रपति वालों दिते हुए बयानबाजियां कि कैनेडा जिहड़ी आ अमरीका दी 51st स्टेट आ वो बन जावे, पर कैनेडा दी अपने आप दे विच जिहड़ा विलक्षण रूप है, अलग रूप है जिहड़ा उस नूं और देश भगती की जिहड़ी भावना है उसका प्रगटावा जिहड़ा असिੱਧੇ तौर दे उत्ते कीता जा रहा है, जिस दे विच कि सुनेहा है कि मुल्क है जिहड़ा अपने आप दे विच आज़ाद है। याद रहे 1867 तो चल रही है जिहड़ी कशमकश है, उस दे विच क्वेबेक दी भी गल आउंदी है और क्वेबेक दे विच बहुत सारे जिहड़े लोग ने उन्हां वल्लों ये भी कहा जाना कि इस मौके दे उत्ते किंग चार्ल्स का जिहड़ा थ्रोन स्पीच पढ़ना, पर इस दे बारे सूबे के मुख्यमंत्री ने इस गल नूं क्लीयर कर दिता है कि यह जिहड़ा सुनेहा है देश तो बाहर के जिहड़े लोग ने खास तौर ते गुआंढी मुल्क उन्हां लई क्लीयर है कि कैनेडा अपने आप दे विच एक संपन्न मुल्क है। Vancouver Mayor announces appointment of new VPD Chief Constable. Vancouver Mayor Ken Sim has announced the appointment of Steve Rye as the new Chief Constable of the Vancouver Police Department. Sim says the decision was made after a rigorous and thoughtful selection process. Chief Rye brings more than 3 decades of experience with the VPD, the mayor said. He has worked across nearly every area of the department, starting as a frontline officer in the downtown east side and rising through the ranks to lead major citywide operations, including the 2010 Winter Olympics and the 2011 Stanley Park riot. The announcement came right before Sim spoke at news event to address public safety. Rye will be the VPD's 32nd Chief Constable. And it's a proud moment for us Punjabis here, as he's a historical being the first chief of VPD as a Punjabi, as a Sikh. वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने नਵੇਂ चीफ की घोषणा कर दी है, जिहड़ी कि बड़ी माण वाली गल है पंजाबी भाईचारे दे लई कि स्टीव राय जिहड़े कि 3 दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ वैनकूवर पुलिस के नाल काम कर रहे हैं, वो हुण पुलिस चीफ ने जिहड़े बना दिते गए ने, प्रमुख अधिकारी बना दिते गए ने। और स्टीव राय ने अपनी जिहड़ी मुढ़ला जिहड़ा काम है वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के नाल डाउनटाउन ईस्ट साइड तो शुरू किया सी और उस तो उपरंत है जिहड़ी अपनी निरंतर सेवावां ने जिहड़ियां वो BPD दे नाल अलग अलग अहुदियां दे उत्ते निभाउंदे रहे ने और वो वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट दे 32वें चीफ ऐलाने गए ने। Several MPs make pitches to colleagues to become next Speaker of the House of Commons. At least 6 members of Parliament are asking their colleagues to support their bid to become the next Speaker of the House of Commons, including the last man to hold the job, Greg Fergus. Former Deputy Speaker Chris D. Antremont and fellow Conservative MP Tom Kimmick have also sent emails to MPs asking for their support. Liberals Rob Oliphant, Sean Casey and Sherry Romando are also making their cases to colleagues, while Green Party leader Elizabeth May says she's still mulling the whether she wants to run. Many of the candidates' letters spoke about the need to improve the decorum and respect within the chamber. Members of Parliament will vote on Monday morning to select the new Speaker. King Charles will formally open the new Parliament Tuesday morning when he reads the government's throne speech. नवीं बनी सरकार फैडरल सरकार दी हुण स्पीकर दी जिहड़ी चोण है वो होनी है सोमवार नूं और उस दे लई कई MP ने जिहड़े कि अपना नाम उन्हां ने अगे लिआंदा है ते नाल दी नाल अपने जिहड़े सहयोगी MP ने उन्हां तो सपोर्ट की मंग भी कर रहे हैं, जिस दे विच साबका स्पीकर ते नाल दी नाल 4-5 मैंबर जिहड़े होर ने जिहड़े स्पीकर दे अहुदे दीयां सेवावां निभाउणा चाहुंदे ने। याद रहे ग्रीन पार्टी दी मुखी ते MP एलिजाबेथ मे ने पहलां अपनी इच्छा जाहिर की सी, पर अजे उन्होंने कुछ नहीं कहा। याद रहे जिहड़ी सिलैक्शन आ सोमवार नूं होएगी
ਔਰ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। Conservatives hold on to Windsor riding by 4 votes after recount. Conservative Kathy Borrelli has won the Ontario riding of Windsor, Tecumseh, Lakeshore after judicial recount confirmed her victory by just 4 votes. The Liberals called for a judicial recount after the initial validated results following the election on April 28th, so incumbent Liberal Iraq Kusmirazek lose by 77 votes. The recount began on Tuesday and the final results were announced on Friday morning. The results does not change the House of Commons seat count, leaving the Liberals with 170 seats, just too shy of the number needed for a majority government. The Conservatives have 143 seats, the Bloc Québécois 22, and NDP has 7 and the Green Party has 1. The results of the rural Newfoundland and Labrador riding Terra Nova, the Peninsulas, are also expected Friday, where the Liberals were ahead by just 12 votes after the count on election day. ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੰਡਸਰ ontario ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਿਰਫ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸ 170 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Federal judge blocks Trump administration decision to bar foreign student enrollment at Harvard. A federal judge has blocked a Trump administration decision to revoke Harvard University's ability to enroll international students. The temporary restraining order stops the government from pulling Harvard's certification in the Student and Exchange Visitor Program, which allows the school to host international students with visas to study in the U.S. Harvard filed the lawsuit in U.S. District Court earlier Friday. Harvard University is challenging the Trump administration decision to bar the Ivy League school from enrolling foreign students, calling it unconstitutional retaliation for defying the White House political demands. ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ कर ਦਿੱਤਾ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा से इस सेगमेंट से जैसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं, फ्रेंड्स दोस्तों के गैदरिंग है, चाहे कोई पार्टीज वगैरह है, शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, या वैसे ही दोस्तों को इकट्ठे करके रोला रप्पा करना है, तो याद रखो अल्कोहल लिकर की ज़रूरत है। बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस लिकर आप ले सकते हैं। लिकर 62 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।